la! Your train vacation to Malaysia starts from rupees 24,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand. Hello, welcome to Galatta Plus. September 2023, இந்த படத்துக்கு பூஜை பண்றீங்க. September 2024, it's coming out. It's almost like clockwork, 1 year later. So, what was this year like, generally? It was mad. Too much of travel. 5 different countries. And India we shot in 4 different cities. So, இது வந்து ஒரு விஜய் சார் படத்துக்கு maximum number of, I think, locations also we have done, and we've done it in 1 year. I think அது வந்து is a massive team effort from the director, all the technicians of the film, all the other actors of the film, Vijay sir, because they gave us dates, they gave us bulk dates. There were no date clashes anywhere. We didn't have to move any schedule, ரீஸ்கெடியூலே பண்ண வேண்டியதில்லை. ஒரு நாள் கூட ஷூட் கேன்சல் ஆகலை. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப லக்கு. எல்லாமே வந்து சேர்ந்து வந்து ஒன்று நடந்துச்சு இந்த படத்துக்கு. யூஸ்வலி ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு விஜய் படம் தான் வரும். பட் இந்த வருஷம் வந்து கில்லி வாஸ் ரிலீஸ், ரீ-ரிலீஸ், ரைட்? அண்ட் யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு இட் ஜஸ்ட் பிகேம் திஸ் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட். வுட் யூ சே கில்லி இஸ் த ஐடியல் prototype or example for a Vijay film? Yes, when he was at that age. Okay. இப்போ கில்லி பண்ண முடியாது. Okay. இந்த ஏஜ்ல கில்லி பண்ண முடியாது. அந்த ஏஜுக்கு அதுதான் ஐடியல். ஐ திங்க் அது இட்ஸ் மை ஃபேவரட் ஃபிலிம். ஓகே. ஏன்னா ஒரு எங்கேயுமே அது ஸ்லோ ஆகாது, இமோஷன் இருக்கும், ரொமான்ஸ் இருக்கும், சாங்ஸ் வர சூப்பர் ஹிட், அந்த கெமிஸ்ட்ரி பிட்வீன் தெம் வாஸ் அமேசிங். பிரகாஷ் ராஜ் சார் வாஸ் நெக்ஸ்ட் லெவல், ஸ்ட்ராங் வில்லன்ற அந்த ஒரு இது இருந்துச்சு படத்துல. அவ்வளோ மெமரிஸ். ஐ திங்க் கில்லி வந்து ஒரு இமோஷன் தானே எல்லாருக்குமே. வி ஆல் நம்மளாம் அந்த ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர், நான் ஒரே நாளில் 4 ஷோ பார்த்தேன். ஓகே. ஒரு தியேட்டர்ல போய் இட் வாஸ் I went crazy. நீங்க பிசினஸ்ல இருந்தீங்களா? I was in college. I cut college, in engineering. I cut college, went to Mayajal, started with Mayajal and finished in Pratna. So I saw all 4 shows with அது ஸ்டாண்டர்ட். எனி விஜய் படம் I'll go off to theater. அன்னைக்கு வந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து காலேஜில் இருக்க மாட்டேன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். அது வந்து நாங்கள் போய் 4 ஷோ பார்ப்போம். ஸோ இந்த ஏஜ்ல when he's 50, just turned 50, I think. What is an ideal Vijay film? That is, see, எனக்கு ஏன் கில்லி வந்து ஒரு ப்ரோட்டோடைப் விஜய் ஃபிலிம்னா, see, I think this one of the keys to Vijay is there is a boyishness, a youthfulness to his. அவர் என்னதான் ட்ராஜடி ரோல் பண்ண, like for example the senior role in Bigil, அந்த மாதிரி என்னதான் வந்து கேங்ஸ்டர் இது அதுன்னு பண்ணாலும் there is one youthful energy to him, you know, like I find that, and Gilli that was, I think, peak level. Like that quality of his was like ஒரு மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் நாட்டியா கொஞ்சம் இதுவா, that, you know, that thing. So ஒரு cut to maybe 25 years later, I don't know how many, 20 years later or something like that. இப்போ what would you say is the zone for a Vijay movie? இப்போ யாராவது வந்து ஒரு விஜய் படம் பண்ணானா what is the thing they should try to capture? See, எனக்கு பர்சனலா நான் சொல்றேன், எனக்கு வந்து எல்லாமே இருக்கணும். ஓகே, ஹியூமர் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்றேனே, அவருக்கு வந்து ஒரு சார்ம் இருக்கு, ஒரு ஹியூமர் இருக்கு, ஒரு ரிலேட்டபிலிட்டி இருக்குல. பாய் நெக்ஸ்ட் டோர், எங்க வீட்டு பையன், அந்த ஆல் ஆஃப் அஸ் see him like that. எங்க வீட்ல ஒரு பர்சன் மாதிரி தான் நம்ம பாக்குறோம்ல, அந்த ரிலேட்டபிலிட்டி இருக்கணும். ஸோ ரொம்ப ஃபாரா போய் பண்றது தெரியல. அந்த ஆங்கிரி ஆல்வேஸ் ஒரு சைலண்ட், அந்த ஜோன்ல தான் நிறைய படங்கள் இப்போ வந்துட்டு இருந்துச்சு. இந்த படத்துல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு. we've gone back to that zone where he has a family, ஒரு ஜாலியா ஒன்று இருக்கு, கொஞ்சம் நாட்டி திங்ஸ் இருக்கு, பாட்டு இருக்கு, ஃபைட் இருக்கணும். ஐம் சவுண்டிங் லைக் பாட்டு வேணுமா அப்படி இல்லை, பட் no, but you're right, because அது வந்து see, எனக்கு அதான் ஒரு இதுவா இருக்கு. நீங்க வந்து சொல்றீங்கல்ல லைக் பாய் நெக்ஸ்ட் டோர்னு, see, இந்த ஒரு குவாலிட்டி வச்சுட்டு, like how is it possible to, like, for different directors to use that one US, because எல்லா ஆக்டருக்கும் ஒரு USP இருக்குல்ல. So I'm always amazed that whether it's Vijay or anybody else, like any actor you take, and like especially the big stars, right? People come because நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு இந்த குவாலிட்டி இருக்கு, but they don't want the same film, because அதே படத்தை திருப்பி பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. So what is GOAT going to give the Vijay fan? Don't say everything. No, I'm just saying that we have taken, it's very difficult to make a mass commercial entertainer. Okay, இது வந்து it is far more challenge. People think that பெரிய படம், பெரிய ஸ்டார் படம் ஈஸின்னு. அதுதான் இருக்கிறதுலே toughest genre to crack.
ஒரு சிம்பிள் கதை ஒரு ஸ்மால் அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட் அப்கமிங் ஸ்டாரோட பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா ஃப்ளாஸை ஏற்றுப்பாங்க, எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அவ்வளோவா இருக்காது, எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் ஒரு விஜய் சார் படம்னா எல்லாமே இருக்கணும். அதில் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அதான் பாட்டு இருக்கணும், டான்ஸ் இருக்கணும், காமெடி இருக்கணும், ஃபைட் இருக்கணும், ஆக்ஷன் இருக்கணும். இது எல்லாமே இருக்கணும், ரிலேட்டபிளாகவும் இருக்கணும். அவரை வந்து ஒரு அந்நியமாக ஒரு வேற ஒரு பர்சனாகவும் பார்க்க முடியாது, நம்ம வீட்டில் ஒரு பர்சனாக பார்க்கணும். இது வந்து சேலஞ்ச். என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கணும், ஸ்க்ரீன் பிளே நல்லா இருக்கணும், ஓகே, என்கேஜிங்காக இருக்கணும், புதுசாக இருக்கணும். அது எல்லாமே ஆனால் இதில் இருக்குது. அது எப்படி இருக்குன்னா, வி ஹவ் ட்ரைட் சம்திங் வித் சார். அது யாருமே ட்ரை பண்ணது கிடையாது. நாட் ஜஸ்ட் டிஏஜிங் பட் ஃப்ரம் அ ஆக்டிங்கே அவர் வந்து அந்த 2 கேரக்டருக்கு ஒரு வேரியேஷன் கொடுத்துருப்பாருல்ல, அதுவே வந்து அவ்வளோ என்கேஜிங்காக இருக்கும். அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து இட்ஸ் விபி ஸ்க்ரீன் பிளே. ஓகே, எனக்கு வந்து விபி சாரோட எல்லா படங்களும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ என்ஜாய் ஹிஸ் ஸ்க்ரீன் பிளே, த ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ், யூ வில் நெவர் see it coming. என்ன நடக்க போது, ஐ இன்ஃபேக்ட் ஜோக்ட் தட் டே அண்ட் செட், சார் பேசிக்காக யாராவது உங்கள் படத்தில் ஃபோனை பார்த்தாங்கன்னா அவுட்டு. ஏன்னா 5 minutes ஃபோன் பார்த்தாங்கன்னா அடுத்த சீன் புரியாது. அது மாதிரி ஒரு ரேசி ஸ்க்ரீன் பிளே. அண்ட் வி ஹவ் ஹேண்டில் தி ஸ்டண்ட் சீக்வன்சஸ் இன் அன் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் டு கிவ் பீப்புள் தட் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் எனக்கு பர்சனலாக வந்து என்ன நாங்கள் புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஒன் மோர் திங்னா, விஜய் சார் படம் லாஸ்ட் ஒரு 7 படம் இல்லை 10 படமாக இருக்கட்டும் செட்டுக்குள்ளேயே நடந்திருக்கு. ஏன்னா அவர் வச்சுட்டு சென்னையில் லைவ் லொக்கேஷன் பண்ண முடியாது, ரோடில் போய் ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பண்ண முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது க்ரௌட் ஹிஸ்டீரியா இஸ் ஆன் அ டிஃப்ரெண்ட் லெவல். ஹைதராபாத்லேயுமே பண்ண முடியல. ஹைதராபாத்தில் வந்து சர்டன் திங்ஸ் வி ஹேட் டு மேட்ச் சென்னை ஃபார் த லைவ் லொக்கேஷன். நாங்கள் போனோம், அங்கேயுமே அவ்வளோ க்ரௌட் வந்துச்சு, ஆனாலும் வி ஷார்ட் லைவ் லொக்கேஷன். ஸோ பட் இது ஒரு சாரோட படத்துலையும் இது ஒரு ட்ராவல் ஃபிலிம். இட் இஸ் இன் துனிஷியா, ஆஃப்ரிக்கா, ரஷ்யா, டெல்லி, சென்னை, ஸ்ரீலங்கா, தாய்லாந்து, கேரளாலையும் நாங்கள் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம், எல்லாத்துலேயும் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆடியன்ஸ்க்கு விஷுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். ஏன்னா ஸ்கேல் வந்து அது மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த ஸ்கேலில் வந்து ஆனால் வி கான்ட் டைல்யூட் ஹிம். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஓவராக பண்ணாலும் அது வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகாது. அவரோட ஃபேன்ஸுக்கு தேவையான எல்லாருமே பஞ்சஸும் அந்த படத்துலையும் இருக்கணும். இந்த பஞ்சஸ் ஹேவ் டு ஒர்க் அட் த ரைட் டைம். அந்த டைமிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். இது எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் ஒரு படத்தை எடுத்திருக்கோம். ஒர்க் ஆகும்னு ஐம் கான்ஃபிடென்ட். ஸோ ஏஜஸ்னாலே வை இஸ் இட் அ விஜய் டபுள் ரோல்? பிகில் அண்ட் கோட் ஏதாவது ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்கா? லைக் இது நாங்கள் இட்ஸ் வெரி ரேர் வி கெட் டு டு விஜய் சார் கிடைக்கிறப்போ 2 ரோலாக பண்ணிட்டா 4 படம் மாதிரி இருக்கும், சம்திங் லைக் தட். ஐம் ஜஸ்ட் கிடிங், பட் சீரியஸ்லி இட்ஸ் ஜஸ்ட் a coincidence, la? It is a coincidence, but I knew this. In fact, I asked VP also. I was like, எனக்குன்னு வருது டபுள் ரோல் அண்ட் மேட்ச், எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு மேட்ச் வந்துடுது. 5000 ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட், 10,000 ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட், ஸ்கேல் வந்து பெருசாக இருக்குது. பட் வாட் மோர் விஜய் சார் இந்த ஃபிலிம் மோர் ஹாப்பி ஐ ஆம். இது ஒரு ட்ரீட், இட்ஸ் அ சாலிட் ட்ரீட். ஆனால் இட்ஸ் நாட், கதை இருக்குது படத்தில். இட் இஸ் நாட் அ ட்ரீட் வேர் இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் சாங் சேஸ் ஆக்ஷன் கட், சாங் சேஸ் ஆக்ஷன் காமெடி. நோ, இட் இஸ் அ சாலிட் story. Right. How do you look back at the reception that Bigil got? Because it released alongside Kaidi, la? Rendu ore date la release aachu. 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன். So I'll tell you why, because the feedback I got was Baradwaj Rangan gave a positive review for Bigil. I'm never trusting him again. Is the feedback I got. Okay. I think the clash kind of, அந்த பர்செப்ஷன் ஆஃப் தி ஃபிலிம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் நிறைய திங்ஸ் நம்ம ஆன்லைனில் பார்க்குறது ரியல் வேர்ல்டில் நடக்காது. நம்ம வந்து ஆன்லைனில் ஒரு ட்விட்டர் பபிளில் இருக்கும், இல்லை நம்ம யூடியூப்ல கமெண்ட்ஸ் பபிளில் தான் நம்ம இருக்கும். ரைட். ஜென்ரல் ஆடியன்ஸுக்கு வந்து அதெல்லாம் தெரியாது. அது வந்து ஒரு விஜய் சார் படம் போய் எல்லாருமே பார்த்தாங்க, ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. அந்த ஃபீமேல் இமோஷன்ஸாக இருக்கட்டும், அதில் இட்ஸ் அன் ஆட்லி ஃபிலிம் ஆல்சோல, அது ஸ்கேல் இருந்துச்சு, எல்லாமே இருந்துச்சு, அப்படியே என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தாங்க. கைதி வாஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபிலிம். ஏன் 2 நல்ல படம் வரக்கூடாது? அங்கே தான் வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் இப்போ எல்லாத்துக்கும் நெகட்டிவாக போடுவாங்க. நம்ம எது பண்ணாலும் இப்போ இந்த இன்டர்வியூ கடையிலேயே வந்து இவங்க ரூடாக இருக்காங்க, நீங்கள் பேரை சொல்லலை, ஏதாவது ஒன்று போட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க. நம்ம அதை பார்க்க முடியாது. பட் நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் டில் லியோ பிகில் வாஸ் த ஹையஸ்ட் கிராசர் இன் தமிழ்நாடு. ஒன்லி ஆஃப்டர் விக்ரம் கேம் தட் ரெக்கார்ட் காட் மூவ்ட். Till then that was the highest in Tamil Nadu. Now Leo holds the highest in Tamil Nadu order record from a number family audience perspective. Right. So நீங்க 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிகில் பண்ணப்போ you gave an interview saying that it cost 180 crore. Yeah. Now this has cost 300 crore. 380 to almost 400, yeah. 400. Yes. So that's like double. Including GST, yeah. Like double, right? Double. So 5 வருஷத்துல have the production costs gone up so much, or was it all the
the sci-fi technology அதெல்லாம் சேர்த்து it became a much more expensive proposition. This film is a big film. So a scale is very big. But Bigil is also a big film la. Bigil was very big, but Bigil இவ்ளோ CG கிடையாது. And இதுல வந்து இந்த de-aging கரெக்ட்டா பண்றதுக்கு நிறைய work பண்ணியிருக்கோம். So இப்போ வந்து ஹரிஸ் he is our VFX coordinator, very very knowledgeable person. So நிறைய ஸ்டுடியோஸ் கிட்ட கொடுத்துருக்கோம். இப்போ வந்து all the sir-ஓட main critical parts இந்த de-agingலாம் was done in Lola. Lola does for Tom Cruise. Right. அதுக்கு ஒரு பெரிய காஸ்ட் இருக்கு because when you're touching his face அது கரெக்ட்டா பண்ணனும். You can't mess with it. Right. So we have to be very careful on how it looks. And what people don't understand is செலவுனா அப்படியே it should not be flashy. Technology தெரியாம இருக்கிறதுக்கே ஒரு செலவு பண்ணனும். Simple, sometimes the simplest thing is the most expensive thing to do. So இங்க வந்து technology is a big cost. ஒரு ஸ்டேடியம் மேட்ச் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ட்ரெய்லர்ல, அதெல்லாம் is massive sequences. Foreign schedule are big sequences. இப்போ சென்னையிலேயே நான் இந்த படத்தை பண்ணியிருந்தா இது வந்து பாதியில முடிஞ்சிருக்கும். ஒரு 5 செட்டுக்கான செலவு இங்கே ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வச்சு 4 ஃபைட் வச்சு முடிச்சிட்டோம்னா அது வேற. இது அப்படி இல்லை. இது வந்து you're taking so hundreds of people to Bangkok. You're taking hundreds of ரஷ்யாவுக்கு அவ்வளோ பேர் கூட்டிகிட்டு போகிறோம், ஸ்ரீலங்காவுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறோம். The cost is இது. பட் இப்போலாம் people தேட்டருக்கு வரத்துக்கு ஒரு ரீசன் வேணும்ல. They need something they've not seen before. நீங்க கேக்குறீங்கல்ல, you have to do something that not seen before. You have to do something that not seen before, but something everyone is has a comfort zone with. So you are saying இது வந்து பிரம்மாண்டத்துக்காக அந்த செலவு நடந்தது இல்ல, இந்த கதை needed it. நாங்க வந்து இப்போ when VP narrated, it was not like he set this story where it starts in Chennai, goes to Delhi, goes to Trivandrum, goes to Hyderabad and come back to Chennai. Right. No, it starts in Africa. From Africa it goes to Delhi. Okay. From Delhi it goes to Bangkok. So the film needed that, and we realized, and when VP actually pitched this film to me, it was a 2-hero subject. And then it became it was a 2-hero subject, and he did it before Manadu. That was when we had VP is so brilliant. He has 5 different lines with him at any given point of time. Right. So it was that அது மாதிரி ஒரு ஜோன்ல இருந்தது. அப்புறம் when sir said நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது நாங்கள் நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் வச்சுட்டு இருந்தோம். நிறைய நரேஷன்ஸ் கேட்டோம். அப்போ நான் சார் கிட்ட சொன்னேன் இது மாதிரி வந்து இந்த ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. he said ஆமா, VP had also narrated that line to him. And அப்போதான் அந்த and this has nothing to do with Gemini Man. Okay. Yeah, people are saying we are remaking Gemini Man. I said no, it's not that. When VP saw Gemini Man வந்து வில் ஸ்மித் டிஹெச் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த டெக்னாலஜி அங்க இருக்குது. டிஜிட்டல் டொமைன் ஒரு கம்பெனி இருக்கு. they are able to digitally recreate this in James Cameron films la panna. Yes, we went and met them. We had a long discussion with them and how they did it and all that. And then we realized that Lola had a easier way of doing this, and they were able to deliver it in the time frame that we wanted. See, everything is ஒரு டைம்னு ஒன்று இருக்குல்ல. அண்ட் ஏஜிஎஸ்ல வந்து ரிலீஸ் டிசிப்ளின்றது ரொம்ப ரொம்ப எங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். நாங்கள் ஒரு டேட்டில் வரோம்னு சொன்னால் நாங்கள் வரணும். அதுக்காக தான் நாங்கள் பேக் ஒர்க் பண்ணி தான் எல்லாமே பண்ணுவோம். ஏன்னா ஆஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் வி ஃபீல் வி ஹேவ் டு ரெஸ்பெக்ட் அதர் ப்ரொடியூசர்ஸ். ஒரு பெரிய படம் இருக்கும்போது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது எங்களுக்கு. ஸோ நாங்கள் ஒரு டேட்டில் வரோம்னா அதர்ஸ் கேன் பிளான் தியர் ஃபிலிம்ஸ் around it. So we are not coming and pushing someone else out, or our movie also is not impacted, so everyone gives it that window. But நாங்க ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா எல்லாருக்குமே அது அப்செட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அதில் நாங்கள் ரொம்ப ஃபர்மாக இருந்துட்டோம். ஸோ ஐ திங்க் VP felt that pressure also from us. saying இதுக்குள்ளே இதை முடிச்சாகணும்னு. ஸோ cutting back, Lola was the guy who said I can deliver it in the time that you guys want it. அவங்க கொடுத்ததுனால தான் we went there. இது எல்லாத்துக்குமே வந்து of course you have to spend money. So I get that. இப்போ நான் ஒரு ப்ரொடியூசராக இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், then I might say, see, நான் பிகில் பண்ணேன், அதுலேயும் ஓல்டர் விஜய் யங்கர் விஜய் இருக்காங்க, and that film was also a hit. So why not அதே மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வச்சு இந்த படத்தை பண்ணா என்ன? Why do I need to go through one complicated de-aging process? Because it's an illusion, right? I'm just arguing with you, like for the sake of it. No. நீங்க see அதான் சொல்றேன். இதுல வந்து you won't look, நாங்க de-aging சொல்றதுனால தான் you are thinking is de-aging. But when you see the film, it look like so just him in Thirumalai or Tirupaachi or something like that. So you wanted, like, we wanted a 25-year-old Vijay. Yeah. That's we wanted that, and we wanted a dynamic double action between them. ஓகே, இப்போ வந்து டபுள் ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கும். உங்களுக்கு 2Dல தான் இருக்கும் பாதியுமே. 3Dல வந்து பண்ணுறது அது ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கு போல்ட்னு ஒரு கேமரா வச்சு தான் யூ ஹேவ் டு ஷூட். அண்ட் தட் கேமரா இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். லைக் பர் டே யூ ஸ்பெண்ட் இன் lakhs for it to come here. But we have to shoot only with that to get the frame, so that
we are shooting this scene, then I'll come and sit there and shoot the same scene, right? There's no double. So அங்க வந்து பண்ணும்போது அதே மாதிரி சேர்ந்து ஒரு பைக் பண்ணும்போதுலாம் it's very complicated to shoot. It's expensive to shoot, but I think that was the highlight of the but the expense is that it looks natural. Yeah. So it's a kind of spend where you will not we have spent to make sure that it looks very natural and it shouldn't irk anybody. Right. And take away from the screenplay. கோட்ங்கிற டைட்டில் யார் டிசைட் பண்ணாங்க? I think his working title, if I'm not wrong, was Gandhi. Okay, we can't get Gandhi. I mean, it's not allowed to keep a movie I don't know what it is. அதுதான் working title இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். I have to check with VP, but he came up with that idea of goat. Yeah. So the reason I ask is இப்போ விஜய் வந்து the supposed A center, B center, C center, he's everywhere, right? So இப்போ அந்த acronym GOAT, greatest of all time, இப்போ ஒரு ஜெனரல் ஆடியன்ஸ்க்கு புரியுமா? I'm just curious. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிக்கெட் கேட்கும்போது நாங்க விஜய் தம்பி படம் பார்க்கணும்னா கேட்பாங்க, இல்ல நாங்க விஜய் சார் அப்படியே கேட்பாங்க. கோட்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரியுமே. லைக் டைட்டில் வைக்கும்போது வாரிசு மாதிரி வச்சா இட்ஸ் ஈஸியர், அந்த மாதிரி சம்திங் லைக் தட். யூ திங்க் லைக் தட்? See, எல்லாத்துக்கும் கிரிட்டிசிசம் இருக்கும். வாரிசு மாதிரி வச்சா ஏன் இது மாதிரி வைக்கிறீங்கன்னு வாங்க, இது மாதிரி வச்சா ஏதாவது ஒன்னு வைப்பாங்க. இல்ல அது மாதிரி வரும். லைக் அந்த தாட் வந்துதான் கேக்குறேன். இல்ல கோட், அது கோட்னா ஃபைனலி everyone is now talking about it. Right. So it's a ரொம்ப இதுல I don't think so much about it actually. எனக்கு வந்து I'm more worried about the screenplay and story and things like that. Right. இப்போ one of the promotional things you did was, I think some North Indian place la metro station la you put the banners on the trains. Yeah, we have done metro wraps everywhere. Chennai, Hyderabad, Bombay and Delhi. Right. So this became a very big talking point, right? So see, எல்லா படத்துக்கும் ஒரு hype தேவை, right? But there is, how do you decide the line between எனக்கு இவ்வளோ hype வேணும், but இதுக்கு மேலே hype வந்தால் படத்துக்கு கொஞ்சம் டேஞ்சர் ஆகிடலாம், because people will start expecting the sky. Because there have been films that have been released a lot of hype and people expect ஆஹா ஓஹோன்னு உள்ளே போயிட்டு then இவ்வளோதான் நான் படம் அப்படின்னு வெளியில் வந்திருக்காங்க. So that hype, no, how do you, like, do you have a mental, like, இவ்வளோ பண்ணால் போதும், because see, frankly speaking, Venkat Prabhu film, Vijay film, that sells itself. அதுக்குன்னு you don't, first day first show you don't need any இந்த இன்டர்வியூ கூட தேவையில்லை. I'm happy I'm getting this interview, but technically speaking, so what makes you to say எனக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும் இந்த படத்துக்காக? Honestly ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஹைப்பை கம்மி பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஒரு கான்ஷியஸாக நாங்கள் எல்லாம் எடுத்த டிசிஷன் வந்து ஹைப் வேணாம். ஏன்னா பர்சனலி ஆஸ் அ producer, I don't believe in hype. I think hype is very bad for films. Okay. ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைப் இருந்தால் இட்ஸ் லைக் someone reading a book அப்புறம் போய் படம் பார்க்குறது. ஏன்னா இப்போ லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ் நான் படிச்சிருக்கேன் புக், அதை படிச்சுட்டு போய் படம் பார்க்கும்போது என் மைண்டில் வந்து ரிட்டர்ன் ஆஃப் த கிங்ல ஒரு சீனில் நான் இப்படி இமேஜின் பண்ணி வச்சிருப்பேன். அவன் அதனால எடுக்க முடியாது, அவனுக்கு டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கு. Actually சில பேர் வந்து பொன்னியின் செல்வன் ஆல்சோ, ரைட்? I've read that book so many times. என் மைண்ட்ல ஆதித்ய கரிகாலன் அப்படி இருக்கும், என் மைண்ட்ல என்ன இருக்கும். பட் மணி சார் வாஸ் வெரி ஸ்மார்ட். He said this is my interpretation of பொன்னியின் செல்வன். This is how I have seen it, right? இதுதான் ஹைப்போட ப்ராப்ளம். ஏன்னா ரொம்ப கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா அவங்க மைண்ட்ல ஒரு கதை வச்சிருப்பாங்க, அந்த கதை வரலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆகும்ல. அதனால எனக்கு அது தேவையில்லை. த ப்ரமோஷன் இஸ் மெயின்லி ஃபார் நார்த். ஏன்னா வி ஆர் ட்ரைங் டு சி வெதர் கேன் வி எக்ஸ்பேண்ட். ஏன்னா பட்ஜெட் பெரிய ஃபிலிம், இட் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் அஸ் டு சார்ட் ஆஃப் புஷ் திஸ் பவுண்டரி தேர். ஏன்னா ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் வந்து ஹிந்தியில் நல்லா ஒர்க் ஆகும், அந்த நார்த் பெல்ட்டில் வந்து ஒர்க் ஆகும், அங்கே ப்ரமோஷன்ஸ் தேவை. ஸோ இந்த மெட்ரோ ரேப் அண்ட் படத்தில் மெட்ரோவில் ஒரு பெரிய சீக்வன்ஸ் இருக்குது. ஸோ டைப் பண்ணி 4 மெயின் சிட்டிஸில் வந்து மெட்ரோ ரேப் வந்து பண்ணியிருந்தோம், பஸ்ஸஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா ஜஸ்ட் டு கெட் தட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் எக்ஸைட்மெண்ட் அமங் ஃபேன்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். பட் பயங்கரமாக வச்சு பில்டப் பண்ணி நாங்கள் பண்ணல. இன்ஃபேக்ட் நிறைய கம்ப்ளைண்ட்டே வந்து என்ன ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வச்சிருக்கீங்க, ஏன் ஹைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்கன்னு. பட் எனக்கு ஹைப் பண்ண நல்ல படம் தான் கொடுக்கணும். அதை ஹைப் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஆவரேஜாக ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்கறதுக்கு இஸ் தேவையில்லைன்றது இஸ் மை வியூ. ரைட். ஸோ பட் தேர் இஸ் அ ப்ரீபில்ட் ஹைப். தட் இஸ் ஒரு பாட்டு வருது, ஐயோ song is not nice. Then 2-3 weeks later you look at the same YouTube comments and like illa modalla vaati kekkumbodhu oru mari irundha, but ipo vandu the song is really nice, something whatever it is, because they want the nadana sollala avangalukku ellame they want the sky when like something is coming out, right? So it's a kind of a no-win situation. You cannot please people like in a way, because like you know what happened to the songs, right? It's we're all aware. Yeah, so what was your reaction then? Did you just say
இல்லை இப்போ இப்படி தான் இருக்கும், இந்த ஹைப் இப்படி தான் இருக்கும், ஸோ ஒரு ஜஸ்ட் லெட்ஸ் லே லோ அண்ட் ஒரு 2 வாரத்துக்கு அப்புறம் the songs will catch on, அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் இருந்ததா? இல்லை, எனக்கு ஆக்சுவலி ஸ்ட்ரெஸ்டாக தான் இருந்தது. ஏன்னா நாங்கள் வந்து we are thinking something is very good and is working for the filmனு ஒன்று எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த இமீடியட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து விசில் போடு வந்தது. அப்போவே வந்து இட் வாஸ் வெல் ரிசீவ், பட் இட் டிடன்ட் டேக் ஆஃப் த வே வி ஹட் எஸ்டாப்ளிஷ்ட். எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் நாங்கள் அதை டான்ஸாக தான் பார்த்தோம். 4 பேர் அப்படி ஆடி இருக்காங்க, வி ஹவ் சீன் த சாங் ஃபுல்லி. ஸோ நாங்கள் வந்து அந்த மியூசிக் அவங்கள பார்த்து பண்ணதால எங்களுக்கு படத்தில் அது இதுவாக தெரியல. ஆனால் சி தே ஆர் யூஸ் டு அ டிஃப்ரெண்ட் ஜானர் ஆஃப் மியூசிக். கேட்ட உடனே இந்த இன்ஸ்டன்ட் ஹிட்டில் அவங்க இருக்காங்க. யுவன் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஸ்லோ பர்ன். as a music director, I love his work. He's a slow burn. His songs last for a long time, but they take time to catch. There is some either with that respect to that. So, Kandipa for us, you know, the negativity is for this film was on a different. I have never seen this kind of negativity in any of our films ever. But I think as a team, we all stood by each other and we said, you know what, we are making a good film. Let's get our head down. What, like Twitter and all yeah, that? Yeah, Twitter, Insta, Facebook. They will. Why do you think so? Because expectations. They have expectations. Oh, it's not some planned negative. No. It's a fan expectation. See, as a Vijay fan, I am telling you, I will have unreal expectations. VP has had so many problems with me because sometimes I will torture him. I'll be like, what are you doing? Right. You know, you're pushing this, or then he'll be like, hey, please, konjani, calm down. You know, he'll tell me, but அது வந்து ஒரு ரொம்ப அது ஒரு லவ்வா தானே பார்க்குறோம். That is the love that they have for him. They want everything to be the best. They want something that they themselves don't know what they want. Right. And I'm telling that I'm taking liberty as a fellow fan saying we ourselves don't know what we want. What we want is a super hit film where no other fan can tell us, hey, இது மாதிரி எங்களை ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது. அந்த பயத்தில் வந்து நாங்களே this is not as a producer, I'm just saying from a... No, I understand. See, you're also an interesting person because you're a creative producer. Yeah. That is, it's not just the money. Yeah. For example, like there's Whistle Podliye, one of the photographs has you sitting in front of the monitor next to VP. Yeah. So you're actually on the set. And Bigil Modi, you said that Vijay was the one who told you to become a creative producer. Yeah. You know, like yes. So just for the sake of those who do not know, இப்போ நான் ஒரு creative producer na நான் வந்து I'm not just financing the movie. Now, what else am I doing? So obviously, okay, let's start from நீங்க script பார்த்துட்டு you've said okay to that, yeah, right? That's locked. அதுக்கப்புறம் see, so my job என்றது பார்த்தனா funding வந்து is done. Producer is my dad, right? And he is the person who is going to bank this entire project. Right. Pressure and stress is on him to completely raise the money and make sure that whenever I ask him for payment will come from him. So he has taken actually 90% of the stress is on him. Right. My job is pretty simple. It's basically to ensure that whatever we have locked as a screenplay works in the film, and I help the director. I am a person who has to help my director. So, and see, producer is not just one person. We are a large team. I have a very senior executive director, Venkat sir. He's done so many films. And then line producers, ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க. Finance team எல்லாருமே இருக்காங்க. We are basically logistic planners. So, we have to ensure that set, இப்போ shooting ஆரம்பிக்கிறதுனா location block பண்ணுறது, permissions வாங்குறது, எல்லாமே இருக்கணும், ப்ராப்ஸ் இருக்கணும், செட் இருக்கணும், ஆக்ஷன் இல்ல அது எல்லாமே. பட் அங்க இருக்கும்போது ஸோ டக்குன்னு இப்போ ஒன்று வரும். ஸோ நாங்கள் வந்து பேங்காக்ல வந்து அந்த யூ ரிமெம்பர் த ட்ரெய்லரில் ஒரு சீக்வன்ஸ் அவர் டக்ஸ்லாம் போட்டுட்டு ஹீஸ் வாக்கிங் ரைட். அப்போ வந்து திலீப் மாஸ்டர் அண்ட் விபி வாஸ் ஜஸ்ட் வாக்கிங் பேக் அண்ட் ஃபோர்த். திலீப் சப்ரன் they were walking back and forth. They were looking at me with one very mischievous look on their face. So like என்ன இந்த கீழே நாங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம், இந்த சீக்வன்ஸ்ல வந்து இங்கே வந்து ஒரு பேராஷூட் போட்டு சார் ஜம்ப் பண்ணி கீழே போனால் எப்படி இருக்கும் சார், கேட்க நல்லா இருக்கும். ஆனால் பேராஷூட் இல்லை, ஓகே, அதுக்கு ஃபண்டிங்கும் இல்லை, டபுளும் இல்லை. லைக் சார் தான் பண்ணுவோம். அண்ட் சார் வந்து வில் இன்சிஸ்ட் ஆன் ஹீஸ் டூயிங் இட். இது சேஃபா இல்லை பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும், ப்ளீஸ் சம்ஹவ் பண்ணலாமா அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும்ல. ஓகே, இது வந்து ஃபிட் ஆகுமா, இது வந்து ஒரு ஹை மூமெண்ட்டாக இருக்குமா அப்படின்ற போது கன்வின்சிங் சேயிங் ஓகே இதுக்கு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது ஒன்று. அண்ட் என்ஷூரிங் தட் த ஸ்பெண்ட் இஸ் சீன் இன் த ஃபிலிம். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ எடிட்ல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு. சி ஒரு ஃப்ரம் த ப்ரொடக்ஷன் சைட் ஆல்சோ அட்லி வந்து ரியலி தாட் மீ அ லாட் அபவுட் த கிராஃப்ட், அபவுட் ஹவ் அ ஃபிலிம் இஸ் பீங் மேட், வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் ஒன் நீட்ஸ் டு லுக் ஃபார், வாட் டஸ் அன் எடிட் டூ, சவுண்ட்னா என்ன, எஃபெக்ட்ஸ்னா என்ன, மிக்சிங்னா என்ன, அது ஒரு மாதிரி he took me through that entire process. So he was like he taught me everything, right? And opened my mind up saying
இல்லைனா நானும் ஒரு டெக்னிக்கலாக அதே லைனில் போயிருப்பேன். ப்ரொடியூசர்னா ஓகே இன்னைக்கு எவ்வளோ ஆகுது, இன்கம் எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ, சைன் அதிலே போயிருப்போம். பட் ஹீ brought me into that. And he said that illa you sit, you see this, you see that, and bouncing off saying இது work ஆகுமா work ஆகாதா. பட் நான் கிரியேட்டிவ் ஸ்பேஸ்லாம் போக மாட்டேன். I don't think I'm even qualified to tell a very senior director. But நீங்க as a producer and as an audience, supposing நீங்க you're seeing a shot and something is not clicking for you, நீங்க VP கிட்ட சொல்லுவீங்களா? Audience அதான் சொல்லுவேன், not as but general audience. Yeah, we all, it's a very collaborative space, no. He'll also need feedback, right? But I will not expect him to take my feedback. If I feel that it is working, நிறைய clap பண்ணுவோம். Like அந்த மருதமலை சீன்லாம் we all clapped. This was the sir we were missing from an audience perspective. That fun thing, little bit of doing that Galatta and all that, it was very refreshing for us. Right. So that's your job. That is basically spend on நீங்க போடுற பணம் வந்து ஸ்கிரீனுக்கு வரணும். And plus on the spot decisions. And the logistics of the film is completely handled by us. Yeah. I'm responsible for executing this film as a producer on the set. Right. So how does it work making a big film? For example, நீங்க பிகில் போது சொல்லிருந்தீங்க that நாங்க வந்து 6 வருஷம் விஜயோட டாக்ஸ்ல இருந்தோம், கேட்டுட்டு இருந்தோம். Then finally பிகில் happened, right? Like ஹீரோ வந்து யார் ப்ரொடியூசரை சூஸ் பண்ணுவாரா, இல்ல நீங்க வந்து ஒரு கதை எடுத்துட்டு போய் அவர்கிட்ட how does that whole thing work? Like see, because I'm not talking about the regular films that you do. I'm talking about only the with the very big stars. And the process எப்படி? இல்ல, it's mutual. It depends on who's getting the இதுல வந்து ரொம்ப ஆர்கானிக்கா நடந்தது. Because sir was supposed to do our 25th film. Vijay, yeah. So sir said he'll do our film. That was decided. Directors, we were listening to many scripts. Sir said நீயும் கேளு. Sir also is listening. So Vijay says I will do a film for AGS. Yeah, அது அந்த கமிட்மெண்ட் ஒன்னு இருக்கும். ஆனா யார் டைரக்டர், அது step is that commitment. Yeah, that is that commitment. Okay. ஆனா டைரக்டர்ன்றது வந்து எல்லாருக்கும் கதை பிடிச்சிருக்கணும். Then you need to pick a director who has a script that works for you and for him. It has to work for sir, it has to work for us. And it has to work with the market, what we can do. It has to have scale. You can't do a simple film with him. Okay. I mean, expectations are very, very high. So you need to find a line that has scale. Right. So you listen to many people. Yes. And then you said I always keep listening. In fact, I keep listening for him. Like in the sense, not for him, for any hero. Like அது நிறைய கதை கேட்டுட்டே தான் இருப்பேன். It's a habit. And I'll keep noting on all the things that we liked, what is good, what is bad. So when some star says dates இருக்குன்னா, I'll tell him இது மாதிரி இந்த டைரக்டர் கிட்ட இதெல்லாம் இருக்கு, உங்களுக்கு என்ன ஒர்க் ஆகும், நம்மளுக்கு என்ன ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்து பண்ணுறது. பட் விஜய் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் we had an idea to work together. VP had met us before Manadu, and he had narrated a few ideas, and then it was supposed to be us, VP and Sivakarthikeyan for Shiva's 25th film. That was the project that was coined. We signed them, and that was actually on. அப்புறம் தான் வந்து இது நடக்கும்போது when we were discussing, VP had also narrated this line to sir. Right. Actors also keep listening to stories, so it's not because you can't just coin a project in 2 days. Right. All of us keep listening, and it so happened that in the combination வந்து beautiful work ஆச்சு. Because that line actually when VP told me was for 2 stars. Right. So yeah, it's very interesting. Dragon பண்றீங்க with அஸ்வத் மாரிமுத்து and Pradeep Rangan is there. இப்போ like அந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு how does it work? Like do you say like okay, Pradeep Ranganathan நம்மளுக்கு ஒரு ஹிட் கொடுத்திருக்காரு லவ் டுடே, ஸோ அவரை வச்சு இன்னொரு படம் பண்ணலாம், and then you scout round for directors, இல்ல Ashwat, like again how does it work? Like no, Pradeep odu vandu initially because we were launching him, we had a deal that we will do 2-3 films together. Okay, that was something that we understood. Actually it's a very Hollywood process. Yeah, also. That's the process we have just followed. That's what we follow. So adu mari irukumbodhu we curate. Sign them to maybe like a 2-3 picture deal. Yes, we do that from the beginning itself. And also the comfort zone, no, when you launched someone or when we work together from the beginning, right? So that comfort is there. So we wanted to do another film, so we were listening to scripts for him. Okay. Nariya directors oda kettu, and Ashwat and Pradeep are also very good friends from college days. So they said, you know what, and I loved that film. That premise, that whole Dragon. That is again would be a kick-ass film. Like I'm so confident. Right. ஏன்னா அது வந்து will check all the boxes. It's super fun. அது அழகாக டைம் எடுத்து டெவலப் பண்ணி இதே மாதிரி தான் இதுவும் we took time to develop. It was not like இன்னைக்கு பண்ணோம் நாளைக்கு ஷூட்டிங்லாம் கிடையாது. ப்ராப்பராக எடுத்து ரைட்டர்ஸ் போட்டு we will develop a proper screenplay. And sir வந்து பயங்கர பர்டிகுலர் பவுண்ட் கையில் இருக்கணும், ஸ்டோரி கையில் இருக்கணும், டயலாக்ஸ் கையில் இருக்கணும், and planning. Vijay. Yeah, he's very particular. Basically you are saying that
I will give a lot of time for the screenplay and get it tight and bound. Yeah. But once the production start, I'll try to minimize. Yes. அது வந்து எவ்வளவு குயிக்கா பண்ண முடியுமோ, which is actually very. So the pre and the screenplay you take a lot of time. Yes. And once pre-production has to take time. Yeah. And then once the shoot starts, you try to be okay. The குயிக்கா முடிச்சிடலாம், எவ்வளவு குயிக்கா முடியுமோ அவ்வளோ thing. So what if ஏதாவது ஒரு படத்துல ஒரு screenplay வந்து like you know screenplay is never complete la. Like in the sense that sometimes supposing I'm not talking about this film, but எந்த படம் வேணா like supposing somebody says, you know, I actually have a fantastic நம்ம twist இருக்கு, but அது வந்து like இது பண்ணா I think it will be even better, but அவங்களுக்கு they're getting the idea now. Would you consider it? Yeah. Okay. If it's good for the film, yes. Yes. இந்த படத்துலயே நிறைய அது மாதிரி VP is very impromptu, like he loves to improvise. That's where his genius also comes in. Right. ஒரு டைரக்டரையும் அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். நம்ம they are the creators. As producers we don't know anything about this. Right. We have to accept our limitations. We are great organizers. We will get our work done. We will execute. That is our job. We will never get into that line. And if the director says our taste is only general audience taste, உங்களுக்கு இருக்கிற டேஸ்ட் தான் எனக்கும் இருக்கும். ஓகே, நம்ம டேஸ்ட் வந்து ஆடியன்ஸோட சேர்த்து போச்சுன்னா செம்ம படமா ஒன்று கொடுப்போம். ஆஃப் பீட்டா போச்சுன்னா அது ஒர்க். So the thing is, you say okay, even though இது கொஞ்சம் பட்ஜெட்ல கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் வந்தாலும் இது படத்துக்கு நல்லது. ஏஜஸ்ல நம்ம பார்க்க மாட்டோம். Okay, that way you're very clear. ஏன்னா படம் ஹிட் ஆனும்ல, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு டைட்டா கட் பண்ணிட்டு டேபிள் ப்ராஃபிட் ஒரு அமௌண்ட் வச்சுட்டு பேடா படம் கொடுத்தா வாட் இஸ் த பாயிண்ட்? See, for us it's a business. I have an OTT partner at Netflix, right? He buys my films and he trusts me to give a good quality content. I have satellite partners, okay? I have my distributors. அடுத்த படமும் அவங்க கிட்ட தான் நான் போகணும். Right. And this is my business. நான் இதை திருப்பி கொடுத்துட்டு இருக்கணும். எப்படி எல்லாருக்குமே இம்பார்ட்டன்ட்டோ எனக்கும் வந்து இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னா அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். Right. அப்படின்னா வந்து இதுல கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும். சம்டைம்ஸ் என் ப்ராஃபிட் கம்மியானாலும் படத்துக்கு நல்லதுன்னா படத்துக்கு நல்லது தான் நாங்கள் பண்ணியானோம். அதுதான் வந்து எங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. Right. So we're talking about money, right? As a producer, what is your take on star salaries, director salaries? My thing is star salary should be completely proportionate to the box office revenue. Okay. That is how we decide. ஒரு ஆக்டருக்கு இதுதான் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரெவென்யூனா அதுக்கு மேட்ச் பண்ற மாதிரி சேலரி இருந்தால் தான். ஏன்னா நாங்கள் வந்து படத்தை தேட்டருக்கு தான் பண்ணுறோம். நாங்கள் எந்த படத்தையுமே வந்து ஓடிடியில் இவ்வளோ, சேட்டலைட்டில் இவ்வளோ, அதில் நாங்கள் சேஃப்டி பார்த்துட்டு தேட்ரிக்கல் ப்ராஃபிட்ன்ற மாடலில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ண மாட்டோம். எங்களுக்கு தேட்டரில் வந்து சேஃப்டி பண்ணணும். ஸோ ஒரு ஸ்டாருக்கு ஸோ நீங்கள் 100 கோடி செலவழிச்சிங்கன்னா அந்த 100 கோடி வந்து தேட்டர் வழியாக வரணும் எங்களுக்கு. ஸோ எவ்ரிதிங் எல்ஸ் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா. எஸ், அது மாதிரி தான் நாங்கள் பார்ப்போம் மாடல். பிகாஸ் இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, எனக்கு 100 கோடி நான் செலவழிச்சேன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லேருந்து 25 crores வரும், சேட்டலைட்லேருந்து 10-15 crores வரும் சம்திங், அதுவே ஒரு 40. ஸோ தேட்டர்லேருந்து ப்ளஸ் மியூசிக் ரைட்ஸ், அதர் லாங்குவேஜ் ரைட்ஸ். ஸோ தேட்டர்லேருந்து 40 கோடி வந்தால் போகிறோம். தட்ஸ் ஹவ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஒர்க். இல்லை, இது எனக்கு அதில் உடன்பாடே இல்லை. வை டு யூ சே ஸோ? ஏன்னா இதில் தான் அப்போது வந்து பயம் வரும், ஒரு ஜட்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும்ல. ஏன்னா வந்து ஒரு ஓடிடியோ சேட்டலைட்டோ அதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ்டு. படம் ரிப்போர்ட்டுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. ரைட். அது வருது, அது வந்துடும். வாட் எவர் த ரிப்போர்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம், தே வில் பே, தே அடியர் டு தேர் கமிட்மெண்ட்ஸ். இட் only reflect when you go back to the next film to them. இந்த படத்தை வரைக்கும் it is done. அப்போ எங்க ப்ரெஷர்? வேர் இஸ் a pressure to perform? Only when you are coming to an audience and you are getting judged there, அதுதான் ஒரு ட்ரூ சக்ஸஸ். அதுக்கப்புறம் அது மற்ற சேனல்ஸ்ல செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரியா போய் செலிப்ரேட் பண்ணும்போது தான் வந்து யூ ஆர் அச்சீவிங் சம்திங். ஓகே. அந்த ப்ரெஷரை நம்ம எடுத்தாதான், அந்த ப்ரெஷர்ல ஒர்க் பண்ணாதான் ஒரு பட்ஜெட்குள்ள ஒர்க் பண்ண முடியும். அந்த கம்ஃபர்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டோம்னா pressure, see, ஒரு diamond is made under pressure. You want to make something good, you have to have pressure. You can't make something relaxed. Yeah, I've already made my money, you know, let's have fun with it. பண்ண முடியாது. Theatrical responsibility ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு தேவை. And also maybe because my multiplexes, theater, I watch my films only in theaters. எனக்கு அந்த பல்ஸ் தெரியணும். ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்து எந்த சீனுக்கு கிளாப் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு லென்த் பிடிக்கிறதா, இல்லை என்ன ஒர்க் ஆகுது, என்ன ஒர்க் ஆகலைன்றது. ஏன்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் செலெக்ஷனில் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ப்ரொடியூசர்னா செக்கை எழுதிட்டு வித்துட்டு பணம் பண்ணிட்டு போகிறாங்கன்னு. அப்படி கிடையாது. நாங்களும் கதை கேட்போம், எங்களுக்குன்னு ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது, எங்களுக்கு அது ஒர்க் ஆகணும்னு தெரியும்னா அது ப்ரொடியூசர் எங்கள் நாலேஜ் நாங்கள் வளர்த்துக்கணும். என்ன ஒர்க் ஆகுது, என்ன ட்ரெண்டில் போயிட்டுருக்கு, என்னெல்லாம் டெக்னீஷியன்ஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணுவோம்.
அதில் ஒரு டிஓபி I saw Captain Miller, I saw Siddharth did a phenomenal job. Yeah. Young talent எங்க, how do you save cost? He did a phenomenal job in Vendit the card. Yes, yes. But that is where you see your actors. When you see it at the big screen, you know the work that is being put in. So என்னை பொறுத்த வரைக்கும் படத்தை தியேட்டருக்கு பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாமே should be commensurate with your box office revenue. As long as it's tied in, you will always win. Because theatrical victory தான் actual victory. Right. So as long as இந்த ஸ்டார் இல்லை இந்த டைரக்டர் வந்து எனக்கு வந்து தியேட்ரிக்கலா எனக்கு சக்சஸ் கொடுக்குறாருன்னா அவங்களுக்கு அந்த பணம் ஜஸ்டிஃபைட். It is justified. Justified. They bring the opening la. Right. இப்போ நீங்களே சொல்றீங்களா I don't have to promote this film. ரெண்டு இந்த பேர் ஆக்சுவலி பேர் போட்டாலே போருமே. ஏன்னா வருது வந்து இதுக்குன்னு கேட்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்து எனக்கு விஜய் படம் பார்க்கணும்ப்பா டிக்கெட் கொடுன்னு தான் கேட்பாங்க ஊர் சைடில். நீங்கள் சொன்னப்பறம் தான் இட் மேக்ஸ் சென்ஸ். பிகாஸ் இப்போ நான் வந்து அந்த 100 crores வந்து நான் 60 crores மற்ற செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி சோர்சஸ் வழியாக கொண்டு வந்துட்டு சரி தேட்டரில் 40 பண்ணால் போகிறோம் அந்த மாடல் இருந்ததுன்னா மேபி அந்த படத்துக்கு I'll be safe. Because the other people may honor their commitments, but next படத்துல I'll be in problem. Because they'll say that on a previous படம் theaterல இவ்வளவு தான் பண்ணிச்சு. So then I'm like that actually is very sensible way of doing things. But since you're so practical, I want to ask you this question. இப்போ கொட்டுக்காளி ரிலீஸ் ஆயிருக்குல்ல, just ஒரு random I'm speaking on Vijay, கொட்டுக்காளி, these movies are getting released. Will AGS kind of do this, or are you like I mean again there's no right or wrong in this. It's a way of it's a production model, right? Would you be interested in going after that zone right now? We would love to. I mean அது மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லை. I think probably because நான் தியேட்டர்ல கமர்ஷியல் மீட்டர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்பாவுக்கு வந்து கமர்ஷியல் மீட்டர் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அவருக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது போர் அடிச்சுடுத்துனா என்னமா அப்படின்னு அண்ட் ஹீல் ஆல்வேஸ் சே ஏதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் படம்லாம் போட்டு ஐ பி லைக் அப்பா இது பயங்கரமா இருக்கு. ஐ லவ் திஸ். See, I am கொஞ்சம் niche, okay? Like I like that space a lot. வாழை I just loved it. My father also loved Vizay. Vizay is a commercial film. Vizay is a mainstream film. Vizay is a complete out and out commercial film. It's a Kurangal a commercial film. It's a mainstream film. It's a mainstream film. Kurangal pathina will fall under that. That art house under niche. Slightly or இப்போ ரீசெண்டா இன்னொன்னு வந்துச்சு. Like there are films like that. Like அந்த Sundance ஃபெஸ்டிவலுக்கு போறது. இந்த ஃபெஸ்டிவல் ஃபிலிம்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அது வந்து அப்பாக்கு வந்து he wants a commercial, like அவருக்கு வந்து அந்த ரிலேட்டபிலிட்டி கொஞ்சம் இருக்கணும், புரியணும். And he'll be like நீ ரொம்ப என்ன யோசிக்கலாம் சொல்லக்கூடாது, நான் நார்மல் ஆடியன்ஸாக தான் படம் பார்ப்பேன். ஸோ அவருக்கு போட்டு காமிக்கும் போது if it works for him, it will work for everyone. Right. So he's like my commercial மீட்டர் parameter. ஆமா parameter தான். See, and finally வந்து ஒரு படம் வந்து ப்ரொடியூசருக்கு சக்சஸ் ஆனாதான் அந்த படம் விக்டரி. தட் உங்களுக்கு வந்து தியேட்ரிக்கல் சக்சஸ் ஆகும். தியேட்ரிக்கல் சக்சஸ் ஆனாதான் அந்த படம் விக்டரி. ரைட். இது மத்ததெல்லாம் வச்சு சக்சஸ் ஆனாலும் அந்த படம் விக்டரி கிடையாது. And அந்த ப்ரொடியூசர் only when a producer வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தாதான் இண்டஸ்ட்ரி will do well. ரைட். ஏன்னா நாங்க இருந்தாதான் மற்றது எல்லாமே ஒர்க் ஆகும். ப்ரொடியூசர்ஸ் கம்மி ஆக ஆக அது அந்த பேலன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பாக்ட் ஆயிடும். And then only there'll be few of us left. And small producers are so critical. Small producers and small films are so critical for this ecosystem. Right. See, பண்ணனா நீங்க சொல்றது வந்து ஒரு விதத்துல it's reflecting the state of the industry because Aegis is one of the very few companies நீங்க வந்து self finance பண்றீங்க. உங்க படங்கள் you don't take like interest to achieve money, this that and all that from the usual sources and all that. So you're able to control like என்னதான் budget, but நீங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க பட்ஜெட்டை டிசைட் பண்ணிட்டு but you self finance. So even if it's 400 crores you self finance. That doesn't happen everywhere. No. Because இப்போ வந்து when other people do it they say they have to take money from various places. That is where the question of star salaries and other things come in, and there are questions like படம் ஹிட் ஆனா பேக் எண்ட்ல இருந்து ஒரு பெர்சன்டேஜ் ஸ்டார் கொடுக்கலாமா, டைரக்டர் கொடுக்கலாமா, அதுவும் ஒரு மாடல் தானே. அதெல்லாம் வந்து அந்த அந்த பேஜ்லாம் வருது. அது வந்து அதுதான் சொல்றேனே கொஞ்சம் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸே வந்து அந்த நாலேஜ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ஓகே, லைக் நிறைய நாங்கள் அசோசியேஷன்லையும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிகாஸ் அந்த ஃபினான்ஷியல் விஷயங்கள் இருக்கட்டும். செகண்ட் திங் வந்து ரைட்ஸ். ஓகே, இப்போ ஏன்னா எல்லாருமே பாம்பே லாய்ஸ் வச்சு இப்போ ஓடிடிக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ரைட்ஸ் வாங்குறாங்க, ஆடியோக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ரைட்ஸ் வாங்குறாங்க, சேட்டலைட்டுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ரைட்ஸ் வாங்குறாங்க. அவ்வளோ இஷ்யூஸ் இருக்கு. அந்த ஒரு பேசிக் அவேர்னஸ் தேவை. ஏன்னா என்ன ஆயிரும்னா நிறைய தடவை வந்து 2 பேருக்கு ஒரே ரைட்ஸ் கொடுத்துருவோம். ஓகே, ஸோ யூ நீட் ஹேவ் ப்ராப்பர் லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க், ஒரு லீகல் சிஸ்டம். இப்போ எங்களை மாதிரி ஸ்டூடியோஸ்க்கு இட்ஸ் வெரி ஈஸி பிகாஸ் வி ஹேவ் லாயர்ஸ். எவ்ரி திங் இஸ் செட் இல்லையா. இங்கே நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு. அதனால தான் இப்போ we are calling for a strike இல்லையா, like not even a strike, it's like a pause. We are calling for a pause to
ரீபேலன்ஸ். திஸ் இஸ் நாட் அ ஸ்ட்ரைக், இட்ஸ் அ பாஸ் டு ரீபேலன்ஸ். ஏன்னா நம்ம தியேட்டருக்கு படங்கள் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். அந்த தியேட்டர் படத்துக்கு ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும், ஒரு ஸ்டாருக்கு ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும், ஒரு பேசிக் நம்பர் அது பண்ணும். அதுக்குள்ளே பட்ஜெட் அடங்குற மாதிரி தான் படங்கள் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் கோவிட்னு ஒன்று வந்தது. கோவிட் வரும்போது அப்படியே ப்ரொடக்ஷன் நின்றுடுச்சு. தேர் a bunch of films. ஓடிடியில் அவங்களுக்கும் கண்டென்ட் இல்லாதனால அவங்க வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதை வாங்கினாங்க. ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து மேலே போச்சு. ஸோ இப்போ 100 கோடிக்கு ஒன்று அப்போ வாங்கியிருப்பாங்க ஒரு படத்தை. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு they realize by buying அந்த பணத்தை வாங்கி ஓடிடியில் போட்டு அவ்வளோ ஆடியன்ஸ் அவங்களுக்கு வரல. அவங்களுக்கு it didn't make any sense to spend that kind of money. அவங்க கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. சேட்டலைட்டும் கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா சேட்டலைட்டுக்கு ஓடிடி முடிச்சுட்டு தான் சேட்டலைட்டுக்கு போகுது. ஆஃப்டர் 100 days it's going to them. ஸோ அவங்களுக்கும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரெவன்யூஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் கெட்டிங் இம்பாக்டட். ஸோ அவங்களும் கம்மி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் என்டையர் பேட்ச் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் தட் were financed based on that model 50% is gone. Okay, and opening is not as strong. Theatrically, if it is not that strong, producers are. That is why if you see a lot of films that are made not being released because financing is getting stuck. You know, they have to finish. So there is a problem. We are just trying to realign that problem and sort of say these are the contracts, these are the rights that we should probably give. இது மாதிரி தான் பண்ணலாம். See, ஒரு salary between a star and a producer is a very personal thing. Okay, nobody is demanding. நம்மளுக்கு என்ன கம்ஃபர்ட்டோ அதை நம்ம ஒர்க் பண்ணி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட நம்ம ஒரு ஸ்டார் கிட்ட கொடுக்கணும். அண்ட் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம கீப் அப் பண்ணணும். தேர் ஆர் போத் சைட்ஸ் டு த காயின். இட்ஸ் நம்ம பார்க்குற இது எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் வியூவில் பெரிய ஸ்டார்ஸ் அது மாதிரி ஒன்று போயிட்டுருக்கு. தட் இஸ் நாட் த கேஸ். அண்ட் அவங்களுக்குமே தே நோ த மார்க்கெட், தே நோ ஹவு திங்ஸ் ஆர், அண்ட் தே ஆல்சோ நோ ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் ஆஃப் இந்த ஈகோ சிஸ்டம்னு. ஸோ ஐ firmly believe that this is being done so that all producers, not just studios, but everyone benefits. And there is a healthy movie making where we can make good, beautiful films. Theatrical films, we have to get back to that model. அங்கே வந்து அது வேற இன்னொன்று ஆயிடுச்சு. ஓடிடிக்கு தேவையான மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் பண்ணுறேன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் ஸ்டார்ட் கமிங். பட் ஓடிடி ஆல்சோ நீஸ் ஒன்லி கமர்ஷியல் ஃபிலிம். இங்க பார்க்குறவங்க தான் அவங்களும் பார்ப்பாங்க. இட்ஸ் நாட் லைக் இங்கே ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் அங்கே ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் அப்படிலாம். யூ ஆஸ்க் எனி ஓடிடி பிளேயர் they'll be like, Archana, I want a commercial film from you. No, actually what surprises me is like Indian 2 didn't do well, but when it came on OTT everybody saw it and commented on it or whatever it is. But the point is, despite the supposed bad reviews or the buzz, that was the most watched OTT film. So you're right, OTT lo kuda commercial padangal da they watch commercial films in OTT. I mean that's what they also want, because and what is commercial? Good films are commercial. I don't know, good films are commercial. You cannot make a good film. Tell me one good film that did not work in the box office. Kadesi Racy. Yeah, when I like that film. That's a beautiful film. Yeah, when I like that film. It tore my heart apart, but it didn't do well. So solla mudiyadhu, like it's, see, that's but it's not mainstream. It's not mainstream. There's like அந்த முருகன் அந்த இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு அது like see நீங்க அது நம்ம எது வேணா சொல்லலாம், but ரொம்ப அழகா இருந்தது. I loved it. எனக்கு அது ஒரு மூமெண்டா இருந்தது. I'm saying like good film na I'm see எனக்கு good உங்களுக்கு bad அது வேற விஷயம். That taste difference is there. That I'm not even getting into. I'm talking about commercials. So you made you're saying that as long as the commerce is there, the star or the director or whatever it is, they deserve that value, right? So I'm going to give you a quote from Suresh Kalpathi given to Business Line. Okay, if you go with big stars, the budgets are high, you pay quite a bit, but your profit is realized on the table. Chances of failure are extremely little to zero. This is unusual in an industry where 10% of the movies succeed, 15 to 20% break even or make something, and most of the others lose money. This is what you're saying. Yeah. Correct? Yeah. So it's actually safer to make a big budget movie with a very big star than a smaller mid-budget movie. But not everyone can make it, right? Okay. Ages-க்கு yeah, but அது மாதிரி அப்போ நாங்கள் வருஷத்தில் ஒரு படம் தான் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லை. See, that is one aspect, but from a studio perspective, for the studio to survive for say the next 25 years, if I want to make another 25 films, சின்ன படங்களும் important. சின்ன படங்கள் நீ என்ன, what are you talking about? I'm talking about films that are made within 5 to 7 crores. Oh, that is a viable thing. I feel that that is a risk. That's zero
to 100 game. But அது மாதிரி பண்ணும்போது தான் Love Today can be made. A star can be born only when you make films like that. Okay. You can have a Manigandan only from a Good Night. You can have Kavin only from a Dada. Those films have to be made. ஏன்னா அந்த ஈகோ சிஸ்டம் இல்லாமல் இங்கே வர முடியாது. ஏன்னா அவங்க வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணி ஒரு 20 இயர்ஸில் வந்து அவங்களால இந்த ஸ்கேல் ஷோல்டர் பண்ண முடியும். அதுக்கு அவங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஒரு ஸ்டூடியோ கொடுத்து தான் ஆகணும். ஐ சீ இட் லைக் மை R&D. பண்ணி தான் ஆகணும். புது டைரக்டர்ஸை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணும், புது டேலண்ட் என்கரேஜ் பண்ணணும். அண்ட் யங்ஸ்டர்ஸ் பிரிங் ஸோ மச் ஃப்ரெஷ்னஸ் டு த டேபிள், ரைட்? அண்ட் அவங்களோட ஐடியாஸாக இருக்கட்டும், அண்ட் தே நோ த பல்ஸ். ஸோ அதை வந்து நம்ம என்றைக்குமே என்கரேஜ் பண்ணணும். அப்புறம் ஸ்டூடியோ மாடல் எங்களுக்கு இந்த வி நீட் தீஸ் 10-pole ஃபிலிம்ஸ் ஆல்சோ ஃபார் அஸ் டு make our numbers and have that branding and all that very important. இண்டஸ்ட்ரிக்கும் பிக் ஃபிலிம், அதுக்கு பிக் ஃபிலிம்ஸ் நாட் இம்பார்ட்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஒரு பிக் ஃபிலிம் போது தான் 10,000 பேர் 20,000 பேர் ஒரு படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அவ்வளோ எக்கானமி, அவ்வளோ மணி இஸ் பீங் ஸ்பென்ட் இன் த சிஸ்டம். ஆனால் ஒரு அது மாதிரி ஒரு 5 ஸ்டார் வேணும்னா அதுக்கு வந்து இது மாதிரி ஒரு 50 படம் பண்ணணும். அதுதான் அந்த பேலன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சு நம்ம எல்லாருமே வந்து அதை we have to work towards it. And கண்டிப்பாக அந்த மிட் சைஸ் ஃபிலிம்ஸ் இஸ் வேர் த ரிஸ்க் இஸ். This 25 to 40, that is where it is a revenue share will really help, I feel personally, because then what happens revenue share na enna solringa back end la varudhu. ipo Telugu stars la pandranga illaya, where the director and the star might not have the market of 100 crore or 150 crore, but the budget of the film might demand 100 crores. Okay, appo வந்து if people come in the back end, this is a viable model, because then what we can do is pay a reasonable amount, spend on the film, make a phenomenal film that will create the box office. And then you split an OTT or a satellite, they will also only pay for the value of the star and they are not going to pay for the film 100%. Okay, and that business happens before. So adaliyo you can't see theatrically da and upside paakumbodhu, say you have a vision, you want to do a KGF, you want to do that, appo come on as producers. And as producers we should also have the responsibility to ensure that all the numbers are on the table, it is clear, it's transparent, reporting mechanism is transparent. இதெல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணிட்டோம்னா அது வைபிளா இருக்கும். I think we are coming there. I'm quite confident that we'll get there. Yeah, because AGS is one of the very few people who was saying bigil ivlo achu, ivlo cost achu, like இது வந்து what 400 crores 300 and with including GST is about 380. So that's what I'm saying. So it's very frank, because usually people don't reveal the cost very easily. It's like a thing, or like they come as rumors but official ah varadu, but you're like pretty much no, because we declare everything, no? So right, yeah, so if anyone can go to the thing, download, they can see it. Yeah. What's your favorite song in the film? Matta. It's coming out today. It's coming today, yeah. So you're recording this on a Saturday and it's coming out today. Why is it your favorite song? You see it, you'll know. There are some very special things in that song. Okay. And also Kekamode, I liked it immediately. Okay. So you need a song recording, you were sitting there? Yeah, hey. No, that's what I'm asking. So as a creative producer, you're pretty much there throughout. We are there throughout. Right. Every process. I'm a glorified AD to VP. I'm a glorified assistant line producer to my executive producer. எல்லார்கிட்டயும் work பண்ணிட்டே தான் இருப்போம் ஃபுல்லாவே. So anga when you heard Matta, when Yuvan was creating that tune, that what was I'll talk to Yuvan, see, and I'm very fond of Yuvan. Like we have a very good friendship also. So when Spark had that thing, we spoke a lot about it, because I said, Yuvan, in the part of the theater they'll celebrate. I'm very confident, even he's very confident. Like we all know how this is going to pan out, right? So very collaborative effort. It's not a one person effort at all. Nobody can take credit for a success, and nobody can take the blame for the failure also, because no one goes out to make a bad film. But that's no one goes out to make a bad film. No one goes out with the intention to make a bad film. So for ages, like you started out with Thiruppaile, and along the way you were like mostly commercial படங்கள் தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Along the way you've also done one Avanivan. You've done one Yuddham Sei. Yes. So இந்த ரெண்டு படங்கள் மட்டும் கொஞ்சம் they stand out a bit in the sense that of course they are mainstream films, but done with ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் eccentric directors in a good way. That is they're unique directors who are kind of a thing. அந்த ரெண்டு படங்கள் மட்டும் எப்படி அந்த மாதிரி do you know what that I was not part of it at that point of time, right? நான் சினிமாஸ் தான் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் அப்பா
loves cinema, so he'll see the previous film of the director, then he'll call him, speak to him. Okay. And அது மாதிரி தான் அது போகும். எங்களுக்கு அது மாதிரி நாங்க வெறும் மெயின் ஸ்ட்ரீம்லாம் கிடையவே கிடையாது. Okay. No, but when you see the list, it's like it's a very diverse. It's a very diverse. That's what I was kind of this one. So Thanioruvan 2, Dragon. Are the next two films, இல்லையா? அடுத்து Dragon, then Thanioruvan 2. How are they shaping up? Thanioruvan 2 we have not started at all. Dragon தான் அடுத்து. So நாங்களும் one at a time தான் பண்ணுவோம். So இப்போ Dragon shooting is happening. I'm very excited about that. Okay. It's going to be a blast. We just, even the process What is it? What kind of movie is it? I can't tell you, but it is something that will touch everybody's life. It's Gen Z as usual, like Pradeep's zone. But it will hit all of us, like as parents, as friends, how life is. Yeah, that's the whole thing. I don't want to reveal too much, but title reveal in the army po. And Pavu, I have not given them as much time, and they both keep complaining to me saying, I know it's Vijay's film, so you're like ignoring us, you're not coming here. So I'll start going to shoot from this schedule. Okay. Yeah. So this in the particular you've not been on sets as much? I've not been. I went I think for 4 days out of the 15 days that they've shot. Okay, done. That to poite or half an hour and. Right. Finally, I'm going to ask you. I am an upcoming director. I have nothing to show. That is, I'm maybe not even. I have maybe a short film or something like that. But how do I get to meet you and pitch my script to you? Honestly, I feel that you should have worked as an assistant director with a few directors for a few films. அதுதான் பேசிக் ஃபவுண்டேஷனே இல்லாம some people can do it. They don't have to be an AD, they have it in them. But according to AGS, you no, 90% of the time it is better for you also because you understand the filmmaking process. It's not as easy as you think it is. So it's easier to do or work under a director for 2-3 films because then you form your own network. That's how I get my scripts because usually my assistant directors on the films, we'll observe how they're working, what they're doing, how enthusiastic they are, what are they contributing to the script. Or a discussion, there'll be one person who'll have a voice, who'll be like, illa compromise pannakoodadhu. They'll have a, say you observe all that and you see the discipline in which we work and then you sort of say, you know what, when they come and say, I have a bound, then I'll be like, no, come, give me the bound, we'll listen, we'll read. So, ஒரு மாதிரி அந்த zone போயிட்டு இருக்கு. Otherwise, they come through emails, நிறைய submissions. I've talked to many producers. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, emailsல வந்துட்டே இருக்கு, but there's so many scripts that get submitted that it's not possible to see all the scripts. So, நாங்க we rely on word of mouth. இப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது இந்த ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நாங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட கேட்போம். அந்த மாதிரி like I think what you're saying is network. That's what the but எனக்கு பர்சனலாவே கொஞ்சம் என் படத்துல வர்க் பண்ற ADs அந்த நெட்வொர்க் is always இது ஒரு அட்லியோட ADs இருக்கலாம் லோகேஷ். So அது மாதிரி தான் ஏன்னா then you've worked on. I'm sorry, I'm suddenly forgetting. You made a film with Lokesh? Not yet. Okay, right. Okay, not yet. Sorry, okay, right. Not yet. Yeah, so those on the network. I'm saying anybody like you can be Sundar C sir, anyone like you should know the process. You can't become a CEO of a company before working in a company or having a job. There are some guys who just start up and do very very well, but on that confidence difficult. They don't get. எனக்கு பயம். Okay, but what about there was a whole sometimes movement. Actors send me புது டைரக்டர் அவங்களுக்கு எப்படியா பிடிச்ச they will send saying அர்ச்சனா இத கேக்குறியா அது நல்லா இருக்கு நியூ டைரக்டர் அவங்க கேட்டிருப்பாங்க சோ அது மாதிரியும் வரும். Okay, but that whole அந்த generation Karthik Subaraj, Nalan, all those that whole generation of directors அவங்க short films பண்ணிட்டு நாளை இயக்குனர் இந்த மாதிரி programs பண்ணிட்டு they came there. Some of them were not ADs or anything like that, but now they're all in good places, right? Yes. So are short films another way you consider? Yeah, but it has to be a good one, properly made one. So you need proof basically. Yeah, but personally I feel it is better for them to be an AD. Okay, that's because that is my recommendation to them. It's maximum another 1 year of your life, but you will get a complete picture of what this madness is. Yes, okay. Yeah. And the announcement of the politics thing, நீங்க September 2023ல பூஜை பண்ணீங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்ததா அப்புறம் வந்ததா? அப்புறம் தான வந்தது. So when you heard that, did you feel, I wish this had been his last film? I don't want that pressure. இதுவே எனக்கு பெரிய pressure. That's actually very funny.
That's too funny, actually. So, No, imagine, you know, you're responsible for that entire box office success. I'll rather be, oh my I'll God, be the fan. Vijay is going to retire, and the entire responsibility is on you. God, it's like. No, when the fan are the first look update get in there, I'll be very happy. No, but you know what? Any day he calls me and says, "Do a film," I'll do it. There's no doubt. Right, right. So, where do you think his stardom, the staying power of that generation of stars? இப்போ I think there are two types of stars. ஒன்று வந்து theatre made stars ன்னு சொல்கிறோம்ல. That is where and முக்காசி வந்து அவங்க வந்து கோவிட் பீரியடுக்கு முன்னாடி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆன ஸ்டார்ஸ் பிகாஸ் அப்போ வந்து the theatre going was almost double. இப்போ whatever you say, it's come down. It's come down a lot, right? So, and especially you know because you own theatres. So, how do we manufacture another Vijay, another Ajit, another Surya, another whatever? How do we manufacture? Like, how do these people come up? I think it needs time, consistent hard work, and the ability to take feedback from your fans, from your fan base, and see what audiences want as an actor. You have, I think that is the success behind all of them. அவங்க அவ்வளோ படம் பண்ணியிருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஒன் ஃபிலிம் இயர் வந்து லாஸ்ட் 3-4 இயர்ஸாக தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது வரைக்கும் அவங்க எவ்வளோ படங்கள், எவ்வளோ ஜானர்ஸ், எவ்வளோ டைரக்டர்ஸ், தேர் ஆல் டைரக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ். நன் ஆஃப் தெம் ஆர் நாங்களே ஏதோ ஒன்று அது மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது. when Vijay sir comes to set, he is VP's actor. என்ன பண்ணாலும் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி இது பண்ணாலும் they are at it, they take their craft very seriously, and the discipline ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Showing up on time ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Adhering to your dates is ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த discipline வந்து வரணும். You have to do work. The more work you do, the better. It's like any sport, any job. The more you do, the more இது பண்ணலாம். I personally, I know it might sound very rude or very one should not go behind stardom. The stardom will come to you. It's not rude, it makes sense. You know, you have to just put in the hard work. Every day, get up. Today, I'm going to act. This is my film. Let me do it. Some films will work, some films won't work. Something will click. You have to keep lining your ducks, no? Constantly. That requires a lot of strength. And all these superstars like Sir, Vijay Sir, Ajit Sir, all of them, they don't allow failure to hit them. They fail, they'll get back up, put the next duck, shoot. On the consistency has brought them. This is my opinion. So I feel as young actors, do as many films as possible, as many as possible. இது மாதிரி நான் மட்டும் தான் ஹீரோவா இருப்பேன், எனக்கு மல்டி ஸ்டார் வேண்டாம், அவங்க அதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. எனக்கு இது நல்ல ரோலா, நல்ல டைரக்டரா பண்ணலாம், புது டைரக்டரா. You have to have fun with yourself, like enjoy the process. No, அப்பதான் வந்து அந்த I mean, this is what I feel is like missing. இப்போ வந்து ரொம்பவே ஒரு 2 படத்திலே நம்ம தான் ஸ்டார், நம்மளுக்கு இந்த இமேஜே இருக்கக்கூடாது. two films. Right, and I think that happens now because people are desperate for a star. So இப்போ நீங்க சொன்னீங்கல்ல, ஒரு let's say Manikandan or a Kavin comes and there's one hit or like you know something like that, like the pressure is on them. So அது அவங்க எடுத்துக்க கூடாது. அவங்க எடுத்துக்கலன்னு நினைக்கிறேன். They are all doing wonderful films. பிரதீபா இருக்கட்டும், மணிகண்டனா இருக்கட்டும், கவினா இருக்கட்டும், they are all doing wonderful. They are constantly working. அங்க தான் அது பில்ட் ஆகும். நம்ம as audience we want to keep having this number 1, number 2, number 5 அப்பலாம் இல்ல. Finally only good cinema will work. A good screenplay only is the hero. Right. You get everything right and you fail there, then everything comes crashing on your head. Right. So you have a good screenplay, a good film, you're excited about it. Your father likes it, which is the ultimate test of whether or not So all the best for Goat. I can't wait to watch it. I'll just have to scramble for tickets, but we shall, you know, like. I hope you like it. Thank you. Hola! Your dream vacation to Malaysia starts from rupees 24,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand.